Assalamu alaikum, this is Salihin Kadir welcoming you to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Good afternoon. The first phase of the Bishwa Ijtima, the second largest congregation of the Muslim world, ended today with the Akhiri Munazat this morning. Maulana Muhammad Zubair Hassan led the Munazat seeking peace and progress of the Muslim Ummah. Hundreds of thousands of devotees took part in the Akhiri Munazat. Officials and employees of the President's office also took part in the prayer from the Bongo Bhavan. Scores of devotees thronged the bank of Turak River at Tongi to join the Bishwa Ijtima, ignoring sufferings. The second phase of the Ijtima will begin on January 20th at the same venue and will be ended on January 22nd. Prime Minister Sheikh Hasina has urged the affluent section of the society to come forward and stand beside the destitute people, as the government has been working to ensure land and house for each landless and homeless people. She made the call while a delegation of Bangladesh Association of Banks (BAB) met her at the Prime Minister's office in Dhaka today. Prime Minister's Deputy Press Secretary K.M. Shakwat Moon briefed the newsmen after the meeting. She said not a single person in Bangladesh will remain landless or addressless in the country. Calling upon the well-off persons to come forward to build houses for the landless and homeless, Sheikh Hasina said not only the government but also all will take the country forward on the road of the development. The Prime Minister thanked the BAB and bankers for providing donations on different occasions. বাংলাদেশে একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, ঠিকানাবিহীন থাকবে না, এটাই আমাদের লক্ষ্য। তো আমি মনে করি আপনাদের এই অবদানটা, এই যে একটা গৃহহীন মানুষ বা ভূমিহীন মানুষ যার জীবনের কোনো ঠিকানাই ছিল না, সে একটা ঠিকানা পাচ্ছে, এর থেকে বড় কাজ বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। কাজেই সেজন্য আমি মনে করি যে তাদের দোয়া আপনারাও পাবেন, সবাই যারা এখানে সহযোগিতা করছেন প্রত্যেকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের এই একটা অনুভূতি যে আমরা একটা মহৎ কাজ করে যাচ্ছি। বাধা তো আছে, বাধা তো থাকবে। আমাদের তো একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তারপরে হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ, আর কিছু আন্তর্জাতিকভাবে তো বারবার বাধা আসে। গত 14 বছরের মধ্যে বাংলাদেশটা তো বদলে গেছে। এখন যেমন করোনা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের ফলে আজকে যেমন সমস্ত জিনিসের দাম অতিরিক্ত বেড়ে গেছে, যত দাম দিয়েই হোক আমরা কিন্তু খাদ্যশস্য কিনে আনছি, আমাদের সব রকম ব্যবস্থা আমরা মানুষের জন্য করে যাচ্ছি, আর সস্তায় মানুষ যাতে খাবার কিনতে পারে বা মানুষকে যেন দিতে পারি সে ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি। বা করোনাকালীন সময়ে যে প্রণোদনা, বিশেষ প্রণোদনা আমরা দিয়েছি, যার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কলকারখানা সবাই কিন্তু চালু রাখতে পেরেছেন। এই যে বিশেষ সুবিধাটাতে আমরা দিলাম, যার ফলে আজকে বাংলাদেশের কিন্তু অর্থনীতিটা এখন আমরা গতিশীল রাখতে পেরেছি। তবে আমি অনুরোধ করব যে এখনও থেমে যায়নি এই ঝড়ঝাপটাটা, ইউক্রেনের যুদ্ধের আর স্যাংশন, পাল্টা স্যাংশন, যার জন্য আমাদের রিজার্ভের উপরেও চাপ পড়ছে, সেই ক্ষেত্রেও আপনাদের সহযোগিতা চাই। Earlier in the function, 36 banks donated a total of 113 crore and 25 lakh taka for the construction of houses for landless and homeless people under Ashrayan project. Prime Minister Sheikh Hasina received the check. Conducted by Prime Minister's Principal Secretary M. Tafazil Hossain Mia, BAB Chairman Nazrul Islam Muzamdar also spoke at the meeting. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said no more monga is prevailing nowadays in the northern part of the country due to Sheikh Hasina's bold leadership. He said this today while distributing blankets among the distressed people at Saidpur 5-star ground today. উত্তরবঙ্গের মহিলাদের আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনাদেরকে শেখ হাসিনা কয়েক রকমের ভাতা, যে মাতৃকল্যাণ ভাতা দিয়েছেন, বাংলাদেশকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসে সেই গাইবান্ধা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, মন্দা কবলিত, সেই মন্দা
এখন আছে। এই মন্দা শেখ হাসিনার যে পলিসি, এই মন্দা দূর করার জন্য মন্দা এখন জাদুঘরে চলে গেছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ আপনারা ভাগ্যবান, শিয়ালদা থেকে 6 লেনের রাস্তা, এক্সপ্রেসওয়ে বগুড়া থেকে রংপুর যাচ্ছে, রংপুর থেকে বুড়িমারি যাবে, আরেকটা যাবে পঞ্চগড়ে। গোটা উত্তরবঙ্গ 6 লেন রাস্তা, এক্সপ্রেসওয়ে, মাঝখানে মিডিয়াম, ফুলে ফুলে ফুলের শোভা। Speaking on the occasion, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said, BNP is like a winter bird. The party appears during fruit seasons. বিএনপি হচ্ছে শীতের পাখি। শীতকালে যেমন সাইবেরিয়া থেকে আর শীতকালে যেমন হিমালয় থেকে পাখি আসে, ধান খায় আর বিলের মধ্যে মাছ খায়, মাছ খেয়ে মোটা তাজা হয়ে আবার উড়ে চলে যায়। নেতারা চাঁদা কালেকশন করে, নমিনেশন বাণিজ্য করে, মোটা তাজা হয়, আর কিছু সমুদ্রের উপরে পাঠিয়ে দেয়, সেখানেও তিনিও মোটা তাজা হন। এই হচ্ছে বিএনপি। সারা বছর খবর নাই, করোনার সময় দেখা গেছে, দেখা যায় নাই। পঞ্চগড়ে নৌকাডুবি হয়েছে, বিএনপি কে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। আমরা দলের পক্ষ থেকে সেখানে গিয়ে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেছি। এই হচ্ছে বিএনপি। নির্বাচন বেশি দেরি নাই। আজকে আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এসেছি, নৌকা মার্কার পক্ষ থেকে এসেছি, শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে এসেছি। Awami League Organizing Secretary Sujit Roy Nandi, Relief and Social Welfare Secretary Aminul Islam, Railway Minister Nurul Islam Shujan, State Minister for Disaster Management and Relief Dr. Enamur Rahman, former Primary and Mass Education Minister Musafizur Rahman, Nilphamari District Awami League President Dewan Kamal Ahmed, among others, were present. Ships with 10 meters draft and 200 meters in length are going to anchor in the Chattogram port for the first time. It will begin tomorrow tentatively. In the meantime, navigability of the estuary in the Kornufuli River and training to pilots have been completed to that end. The port authorities say the export-import through the Chattogram port will get momentum once larger ships anchor at the jetty of the port. As much as 85% export-import in Bangladesh is done through Chattogram port. As many as 2,500 TEUS containers can be carried in the ships with 9 meters draft, while ships with 10 meters draft can carry 3,000 containers. We now begin with the international news. A plane with 72 people on board has crashed near an airport in central Nepal. Officials said 40 bodies have been recovered so far. The Yeti Airlines flight from Kathmandu to the tourist town of Pokhara crashed on landing, catching a fire, they added. Video posted on social media shows an aircraft flying low over a populated area before spinning sharply. Of the passengers, 58 are said to be Nepalese. There were 5 Indian, 4 Russians and 2 Koreans on the plane. There were also 1 passenger each from Ireland, Australia, Argentina and France, among others. Some 200 Nepalese soldiers are involved in the rescue at the crash site in the gorge of Sati River, just 1.5 kilometers from the airport. Prime Minister Pushpa Kamal Dahal called an emergency meeting of his cabinet and urged state agencies to work on rescue operations. United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak has pledged to provide heavy tanks and artillery systems to Ukraine, drawing swift reproach from the Russian embassy in London. Sunak promised to send the 14 Challenger 2 tanks to Ukraine following a call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Saturday, according to a statement from his office. The move makes the UK the first Western country to supply the heavy tanks Kyiv has been calling for. Poland and the Czech Republic have provided Soviet-era T-2072 tanks to Ukrainian army earlier this month. France said it would send AMX-10 RC armored combat vehicles to Ukraine designated light tanks in France. The UK's decision to provide the tanks came as Russian
forces fired missiles at Ukraine's capital and other cities around the country on Saturday, hitting critical infrastructure. At least 12 people were killed and more than 64 wounded in the southeastern city of Dnipro, where a Russian missile attack destroyed a section of an apartment building. Infrastructure facilities were also hit in the western Lviv region and northeastern Kharkiv. Kyiv, the capital, also was targeted. China has confirmed far more than COVID-19 deaths than ever before, reporting that nearly 60,000 people have died from the virus in the past 5 weeks and acknowledging the fact that its toll likely isn't complete. There were about 60,000 COVID-linked deaths in China from December and through January 12th, the National Health Commission (NHC) announced on Saturday. Prior to the latest announcement from Beijing, the World Health Organization (WHO) had pegged China's cumulative COVID-19 deaths at 33,698, or just 1 per 322 infections. The new figures would push the death toll to 93,636. By comparison, the US, which has less than 1/4 as many people as China, has reportedly nearly 1.09 million COVID-19 deaths. Chinese officials had come under criticism for failing to be transparent about a surge in COVID-19 cases that reportedly overwhelmed hospitals and crematoriums in recent weeks. The World Health Organization, who, for instance, claimed earlier this week that Beijing was drastically underreporting deaths from the virus. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. Until then, Khuda Hafiz.